Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaranari Gopi Jana Vallabha Girivaranari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuda Tira Vanachari Yamuda Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalava Girivaranari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuda Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we'll be reading today from the Srimad-bhagavatam Canto 9, Chapter 14, verse 46. The chapter is called King Pururava, Enchanted by Urvasi. 46 стих сегодня, 9 песня, 14 глава, глава называется «Царь Пурурава привлекается».
So we'll chant the Sanskrit. Tashadir mantanaj jato jata veda vibhavashuhu traya savidyaya ragya Putrat ve kalpitas trivrit Tashanir mantanaj jato Jata veda vibhavashuhu Trayasa vidyaya ragya Putrat ve kalpitas trivrit Tashanir mantanaj jato Jata veda vibhavashuhu Trayasa vidyaya ragya Putrat ve kalpitas trivrit Tashanir mantanaj jato Jata veda vibhavashuhu Trayasa vidyaya ragya Putratve kapitas trivit. Anyone? Tasyanir mantanaj jato Jata veda vibhavashuhu Trayasa vidyaya ragya Putratve kapitas trivit Jato Jata veda vibhavashuhu Trayasa vidyaya ragya Putratve kapitas trivit Tashanir mantanaj jato Jata veda vibhavashuhu Trayasa vidyaya ragya Putratve kapitas trivit. Okay, so we'll go to word for word synonyms. Tasha Pururava Nirmantanyat because of interaction. Jataha was born. Jataveda meant for material enjoyment according to the Vedic principles. Vibhavashuhu, a fire. Traya, following the Vedic principles. Saha, the fire. Vidyaya, by such a process. Ragya, by the king. Putratve, a son's being born. Kapitaha, it so became. Trivrit, three letters A-U-M combined together as Om.
Translation. From Pururava's rubbing of the Aranis, this wood, Pururava's rubbing of the Aranis came a fire. By such fire, one can achieve all success in material enjoyment and be purified in seminal birth, initiation, and in the performance of sacrifice, which are invoked with the combined letters A-U-M. Thus, the fire was considered the son of King Pururava. Перевод. Трением палочек Арани Пурурава добыл огонь. Этот огонь при произнесении 3 звуков АУМ позволяет достичь успеха в материальных делах, а также осветить в чаке ученичество и жертвоприношения. Так огонь стал сыном Пуруравы. Srila Prabhupada's purport. According to the Vedic process, one can get a son through semen, shukra. One can get a bona fide disciple through initiation, savitra, or one can get a son or disciple through the fire of sacrifice, yajna. Комментарий. Как объясняют Веды, сына можно получить с помощью зачатия, то есть через семя шукра. Достойного ученика можно принять через обряд посвящения савитра. А кроме того, сына ученика можно получить с помощью жертвоприношения. Thus, when Maharaj Pururava generated the fire by rubbing the Aranis, the fire became his son. Вот почему говорится, что когда Махараджа Пурурава трением Арани добыл огонь, этот огонь стал его сыном. Either by semen, by initiation, or by yajna, one may get a son. Сына можно получить из семьи через обряд посвящения или с помощью жертвенного огня. The Vedic mantra Omkar, or Pranava, consisting of the letters A-U-M, can call each of these three methods into existence. Ведическая мантра Омкара Пранава, состоящая из 3 звуков А-У-Н, применяется в каждом из этих случаев. Therefore, the words Nirmantanaj Jataha indicate that by the rubbing of the Aranis, a son was born. Следовательно, слова Нирмантанадж Джатах означают, что благодаря трению защиты Арани на свет появился ребенок. Конец комментария. Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. So King Pururava says that rubbing the Aranis. Aranis means it's wood, it's sacred wood that you rub together to cause fire to start, for lighting the sacrificial fire. Здесь говорится о том, что царь Пурурава взял вот эти веточки дерева Арани, они предназначены для того, чтобы трением друг от друга разжечь жертвенный огонь. And that sacrificial fire can be used in various ways. И этот огонь используют в различных случаях. You can, if one is initiated, there's a fire sacrifice. Например, в огненном жертвоприношении при инициации. And of course, if one is in the eye, there are many sanskaras that involve fire sacrifices. Many sanskaras, like weddings. В ведической культуре
множество самскар исполняется именно при помощи жертвоприношения огня. And in practically in the chanting of the mantras for these different kind of sanskaras, including initiation, there is usually the chanting of Om. И также во множестве самскар, в том числе и при инициации, помимо других мантр, воспевается мантра Om. So, in fact, Om practically means the same thing as Hare Krishna. И Om фактически означает то же самое, что Hare Krishna. So someone might ask, so we're always chanting the Hare Krishna mantra. Why aren't we just going out on the streets and chanting Om? И поскольку мы повторяем всегда Hare Krishna мантру, почему на улицах мы не поем Om? And the reason is that because we were following Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya recommended specifically the chanting of the holy names, specifically the Hare Krishna mantra, especially the Hare Krishna mantra. И причина в том, что мы следуем учению Господа Чайтаньи, а Господь Чайтанья рекомендовал повторять исключительно Hare Krishna мантру. So there are different things in this purport that I cannot really speak much on in terms of realizations. So I don't want to speak too much in terms of this purport. Maybe we'll just read the next translation of the purport and I'll speak something. Okay? Мы прочитаем следующий комментарий. So, Тут не так много можно сказать по этому комментарию. so we're going to read translation for verse 47. By means of the fire, Pururava, who desired to go to the planet where Urvasi resided, performed a sacrifice by which he satisfied the Supreme Personality of Godhead, Hari, the enjoyer of the results of the sacrifice. Thus he worshiped the Lord, who is beyond the perception of the senses, and is the reservoir of all the demigods. 47 стих перевод. Воспользовавшись этим огнем, Пурурава, желавшего разместить на одну планету с Урваши, совершил ягу, доставив этим удовольствие Верховному Господу Хари, наслаждающемуся плодами жертвоприношения. Так Пурурава почтил Господа, который служит и держит для всех богов, недоступно восприятию чувств. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрила. As stated in the Bhagavad Gita, Bhoktaram Yagatapasam Sarvam Loka Maheshwaram, any loka or planet in which one wants to go is the property of the Supreme Personality of Godhead, the enjoyer of the performance of sacrifice. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите: Бхактарам Ягатапасам Сарвалока Махешвара. На какой бы лодку или планету не пожелал вознестись человек, все они принадлежат Верховному Господу, которому поклоняется совершением жертвоприношения. The purpose of yajna is to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Цель жертвоприношения – доставить удовольствие Верховному Господу. In this age, as we have explained many times, the yajna of chanting the Hare Krishna Maha Mantra is the only sacrifice that can satisfy the Supreme Lord. В этот век, как мы не раз объясняли, повторение Махамантры Харе Кришна – это единственная ягья, способная доставить удовольствие Господу. When the Lord is satisfied, one can fulfill any desire, material or spiritual. Если Господь доволен тем, кто поклоняется Ему, Он исполнит любое его желание, материальное или духовное. Oh, okay. Bhagavad Gita, chapter 3, verse 14 also says, Yagyad Bhavati Parajanya. By offering sacrifices to Lord Vishnu, one can have sufficient rainfall. В Бхагавад-гите 3.14 также сказано: «Ягьят бхавати праджанья».
Если люди приносят жертвы Господу, у них никогда не будет засухи. When there is sufficient rainfall, the earth becomes fit to produce everything. Sarva kama duga mahi. Там, где выпадает достаточно осадков, земля становится плодородной. Сарвакама Рамани. If one can utilize the land properly, one can get all the necessities of life from the land, including food grains, fruits, flowers, and vegetables. Если правильно дозировать землю, то она даст все необходимое человеку. Злаки, овощи, фрукты и цветы. Everything one gets for material wealth, everything one gets for material wealth is produced from the earth, and therefore it is said, Sarva Kama Duga Mahi. Всем своим материальным богатством человек обязан земле, поэтому говорится Сарвакама Дхамати, Бхагаватам 1.10. Everything is possible by performing yajna. С помощью яги можно исполнить любые свои желания. Therefore, although Pururava desired something material, he factually performed yajna to please the Supreme Personality of Godhead. Поэтому, хотя желание Пуруравы и было материальным, чтобы исполнить его, он принес жертву Верховной Личности Бога, тем самым доставил ему удовольствие. The Lord is adhoksaja, beyond the perception of Pururava and everyone else. Господа называют Адхокшаши, он недоступен восприятию Пуруравы и всех остальных. Consequently, some kind of yajna must be performed to fulfill the desires of the living. Поэтому, чтобы исполнить свои желания, человек должен совершать яги. Yajnas can be performed in human society only when society is divided by varnashram dharma into 4 varnas and 4 ashrams. Поэтому, чтобы исполнить свои желания, человек должен совершать яги. Это будет возможно только в том случае, если человеческое общество будет разделено на 4 варны и 4 ашрамы, как это предписывает законы варнашрама дхармы. Without such regulative process, no one can perform yajnas, and without the performance of yajnas, no material plans can make human society happy at any time. В противном случае некому будет совершать яги, а без яги никакие материальные решения не принесут людям счастья. Everyone should therefore be induced to perform yajnas. Поэтому нужно побуждать всех к участию в яге. In the age of Kali, the yajna recommended is Sankirtan, the individual or collective chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Для нашего века, века Кали, рекомендуется Санкиртана, индивидуальное или совместное пение Махамантры Харе Кришна. This will bring the fulfillment of all necessities for human society. Благодаря Санкиртане все потребности человеческого общества будут удовлетворены, конечно, так. Bhagavad Gita, Lord Krishna says, actually part of the verse is quoted here, says in the English translation of that verse is, in the beginning of the creation, the Lord sent forth generations of men and demigods, along with materials for yajna, saying, be thou happy by the performance of this sacrifice, for by performing this sacrifice will bestowed upon you all desirable things. В Бхагавад-гите говорится, Кришна говорит о том, что он создал полубогов и создал яги, которые необходимо выполнять, и выполняя яги, таким образом люди, боги будут получать то, что нужно. So practically speaking, the material world is given to us to, we're put in the material world, but the facilities within the material world are given to us so that we can use them for the performance of sacrifice. Говоря практически, весь материальный мир и все его составляющие, они предназначены для того, чтобы быть использованы как жертвоприношение. The atheistic view of this is, oh, the world is here, it came about without any. The world is here. We're in this world.
Точка зрения атеиста такова, что вот мир и он здесь. And and the atheistic view is that it's here and now it is our right to use it, exploit it, do anything we want to do with it. Они также считают, что этот материальный мир, он здесь, и мы его можем использовать, эксплуатировать в соответствии с нашими потребностями. And even those who may believe in God to some degree, they think, oh, God gave us this world so that, in a sense it's true actually, God gave us this world so we can enjoy, because God will be happy to see us happy, so we can enjoy everything in this world, and God will be very happy with us. Также они считают, ну, они в какой-то степени тоже верят в Бога и считают, что Бог дал этот мир, чтобы люди могли наслаждаться, и мы тут, наслаждаясь, таким образом, как бы он должен быть счастлив, и ну, мы здесь, чтобы наслаждаться. But that is not exactly the way it works. Но это действительно не то, как это все работает. Because Lord Krishna, yes, He wants us to be happy, but He also tells us how we can be happy. Но Кришна дал нам возможность быть счастливыми, таким образом он также показал, делая что мы можем быть счастливыми. And how we can become happy is by the performance of sacrifice. И как мы можем быть счастливы, это выполняя это отношение. There was a time in history, Vedic, not recent history, Vedic history in Satyuga. During Satyuga, there was a time there was a king named, well, or back one. There was a king. His name was Vena. И как, например, в Сати-Югу был царь, его звали Вена. So King Vena was not a good king. И он на самом деле не был Господним царем. Although he was very powerful, but his tendency was demoniac. Он был очень могущественным, и его природа была демонична. So he ordered. This is in these days the kings were the kings of these are emperors, and they're the king of the entire planet. Он был царем, императором всей планеты. So he sent out an order that all the brahmanas in the whole world, you are not allowed to perform sacrifice. И он издал приказ, который распространился на весь мир, что он запретил браманам совершать жертвоприношения. Actually, he didn't say don't perform sacrifice. He says do not perform sacrifice for Vishnu. И он запретил совершать жертвоприношения именно Вишну. So, but he said, because the king in the Sanskrit word, or one word referring to a king in those days, was Naradev. Naradev. Naradev means man, like God and man and God's is a representative of God. И его также называли Нарадев. Нарадев означает, что тот, кто является представителем Бога. And in the sense of administration, world administration, the king that was his position. He was representative of God, but of course he had to actually represent God. И в соответствии с социальным устройством царь в действительности он представитель Бога, он таковым должен быть.
So this is King Veda. His mentality was, I am king. I'm like God. So all the sacrifices that the Brahmanas are performing, they can perform them, but they perform them with offering the fruits of the sacrifices to me personally, because I'm God. I'm Naradev. И мышление этого царя Вену было таковым, что он считал себя Богом, и он разрешал проводить жертвоприношения, но владыки жертвоприношений должны были посвящаться ему, поскольку он считал себя Богом, я Бог, я Нартель. But there was a problem with that. И вот в этом-то была проблема. Because that sacrifices being performed with the fruits going to the king, who actually didn't really believe in God, or was actually not representative of God, then it was useless. Usually you perform sacrifice for Vishnu. То есть обычно жертвоприношение совершается Вишну. But the king, although he is the administrative representative of God, but if he's not actually good king and actually representing God, then if you offer sacrifice to him, it has no real value. It's like the sacrifice is going nowhere. И поскольку эти плоды, которые в результате этих жертвоприношений посвящены ему, то есть царю, то фактически, если плоды будут бесполезны. So the result was that after some period of time, it was seen that the earth would stop producing any food grains. И через какое-то время в результате таких жертвоприношений земля стала давать плоды. Because Bhagavad Gita also says that from sacrifice comes rain, from rains comes grains, from food grains are grown, and so on like that. And so by performing sacrifice, then for one thing, people can eat. Поскольку в Бхагавад-гите также говорится, что благодаря жертвоприношениям выпадают дожди, в свою очередь земля она питается, дает плоды, и эти плоды уже предназначены в пищу. So for all practical purposes, sacrifice was not being performed, at least not being performed properly, and the earth was not producing food, even though people were attempting to grow it, it would not produce. И поскольку те жертвоприношения выполнялись неправильно, то земля она перестала давать плоды, несмотря на усилия людей, вырастить что-то и получить какие-то плоды. So you can imagine that the entire planet, and people everyone in the whole world was getting hungry. They're going to starve because the sacrifice was not being performed, and they were getting the bad results of the lack of sacrifice. И вы можете представить себе, что целая планета, все люди голодные, поскольку нечего было есть, поскольку земля перестала давать плоды. So going along back to this, our verse today, everyone must perform sacrifice. И следуя далее сегодняшнему стиху, каждый должен выполнять совершать жертвоприношение. And the only practical sacrifice is the Sankirtan Yajna. И единственное практичное жертвоприношение это Санкиртан. Because in the previous ages, each age, there is a particular kind of sacrifice or method of self-realization, which is given for the people
in general at that time to perform so that they could become purified, become Krishna conscious. Ранее, в результате, более ранние времена, в результате совершения жертвоприношений, люди очищались и становились сознательными Кришной. You know, Satya Yuga, it was a yoga practice. В Сатья-югу была практика йоги. And people it was just part of their lives that at a certain point in their life, they would sit down and they would meditate and they would perform the Ashtanga yoga system and gradually elevate themselves. Определенный период времени в своей жизни они уделяли тому, что занимались аштанга-йогой, медитировали и постепенно таким образом развивались. But that yoga practice was only practical in Satya Yuga. Но практика йоги была практична только в Сатье. Because in Satya Yuga, to become successful in that yoga practice, it may have taken 50 or 60,000 years. Поскольку для того, чтобы достичь успеха на пути этой йоги, требуется 50-60 тысяч лет. And but the lifespan for the people in general in that age was 100,000 years. Продолжительность жизни людей в тот период была 100 тысяч лет. And in the Treta Yuga, the method of self-realization was sacrifices, like we're reading here. This is Treta Yuga, that he's performing the sacrifice. В Трета-югу было следующее развитие, это жертвоприношение. Вот здесь как раз описывается период из Трета-юга. But in Treta Yuga, not only the ingredients, especially the very big sacrifices, the ingredients are simply not available. The ingredients, the ghee, the jewels, the golden pots, so many things that were used in those sacrifices, they're not available, especially not to the people in general. Not available. No. Now, they are. What was available then is not available now. И в Трета-югу тогда люди использовали золотые параферналии, много гни, различные подношения, и сейчас это доступно в тех объемах. And even more important, the brahmanas who could chant the mantras they were not available. They are not available now. The brahmanas who could do that then nobody has that qualification now. И также у современных браманов нет квалификации для того, чтобы повторять мантры, которые цитируются при ягоде. And then in the Dwapara Yuga, the method was for self-realization for the people in general was deity worship. Затем в Двапара-югу методом реализации была возведена божества. And the king, at that time were still pious, Krishna conscious kings, they would make sure that there's some main deity, main temple in their jurisdiction, and they would make sure that deity worship went on perfectly. И в тот период царь, он следил за тем, чтобы поклонение божествам в храмах выполнялось совершенно. But at that time, there were, the king made, these were emperors still, who had many kings under them, so they required so much ghee and jewels and many things, ingredients that were needed for the performance of deity worship. He was getting that from everywhere.
И также в тот период времени царь, точнее император, поскольку под его руководством находились различные другие цели, для совершения идолопоклонения храмового, для украшений, для еды также собиралось это все отовсюду. And by the worship of the deity, because everyone was participating, giving something according to their means. So everyone was giving something. So by worshiping that deity, there's that sacrifice, the whole world was being benefited because everyone was participating. И таким образом, поскольку каждый что-то приносил для этого поклонения, то фактически весь мир участвовал в поклонении. There was one temple, I don't remember which one it was, a very old temple, maybe from a previous age, somewhere in South India. It was said that they had the regular pujari staff, you may say, there were 600 pujaris every day. 600 who were doing service. И для поклонения в таких храмах были целые группы пуджари, 600 человек, по 600 человек. So that kind of level of as a sacrifice, it's not practical. What to speak of the government is not going to support something on that level. И, конечно, такой уровень сейчас недоступен, тем более, что и правительство, оно совершенно не поддерживает. Даже чего не могут быть. So in Kali Yuga, we don't have the means, the mentality, the lifespan, or so many things we don't have to perform any of these previous kinds of sacrifices. So in this age, the sacrifice that Lord Chaitanya gave is the chanting of the holy names of the Lord. И сейчас в Кали-югу у нас много чего нет из предыдущих возможностей. У нас нет долгой жизни, нет таких богатств, как были раньше, нет такого объема составляющих жертвоприношения. Вот, поэтому Господь Чайтанья, он для этого века дал нам яркие санкиртаны. So that chant, so this chanting is very special. This chanting is different than the other sacrifices. И это воспевание, оно особенное, оно отличается от других жертвоприношений. Because the chanting of the Hare Krishna mantra is itself devotional service. Поскольку повторение мантры Харе Кришна, оно само по себе уже является преданностью. And devotional service to the Lord is pleasurable. It's not some dry, meditation or something which is maybe very painful in some ways. It's not like that. It's actually pleasing devotional service. Pleasing to the one who's performing it, yeah. And it also pleases Krishna, of course. И это повторение, это не какая-то медитация или там что-то там сухое какое-то повторение. Это очень такой удовлетворяющий процесс, приносящий удовольствие как тому, кто совершает его, так же и самому Господу. In one song by Srila Narottam Das Thakur, he uses the verse Kevalananda Kanda. I mean, the process of Krishna consciousness is simply joyful. И в одной из песен Бхактивинода Тхакура говорится Кевалананда Канда. То есть этот процесс очень радостный. Which is very important because
if we were to try to sit down and perform yoga system, and the very heavy austerities that went with that, it would be very difficult to do that for a long time and control the mind. И, например, сесть и медитировать долго или совершать какие-то суровые аскезы, это невозможно совершать длительное время, поскольку невозможно контролировать ум. So the chanting of Hare Krishna is pleasing while we're doing it to become purified, and it becomes even more pleasing when we become fully purified. И повторение мантры, оно приносит удовольствие, и также оно очищает. И чем больше мы очищаемся, тем больше мы приносим удовольствие. And that's important because in the yoga system, one performs so much austerity. For the last step, the highest step, is bhakti yoga. So you perform so much, and finally you start to engage in devotional service. И как предыдущие века люди совершали аскезы, и благодаря выполнению аскез они поднимались на следующий уровень и начали заниматься бхакти-йогой. In that yoga system, after you spend tens of thousands of years learning to perfectly control your senses and fix the mind and everything, then you start devotional service, bhakti yoga. И также, когда люди те века выполняли в течение десятков лет медитацию, то они потом также начинали заниматься бхакти-йогой. So then you put aside all your austerities, and then you start devotional service. То есть они отбрасывали всевозможные свои аскезы и начинали заниматься духовным служением. But in the Sankirtan Yajna, the means of becoming Krishna conscious is chanting the holy names primarily, and the perfection when we become fully Krishna conscious, we just continue on chanting. И повторение мантры, оно очищает, и чем больше мы очищаемся, тем больше мы продолжаем повторять. And if we see that at least within our temples and our practice of Krishna consciousness, if we keep, because we're performing Sankirtan, so Krishna, he sends us what we need. At least nobody is going hungry. И помешанные в нашем, как мы видим, помешанные в нашем храме, что благодаря выполнению Санкиртана Яги, то есть Кришна дает все, что необходимо, мы не являемся, не голодаем. And this chant, because the idea, in every age, the idea was that every person in the world was supposed to do something, do their part that was part of the sacrifice or austerity or whatever that was for the method for self-realization in that age. Everyone is supposed to be taking part in that. И в любой юге предполагалось так, что все заняты в соответствующей юге жертвоприношения, то есть каждый себе таким образом участвует в жертвоприношении. So that, but to implement that in modern times would be very difficult. Means put it into practice, make it happen. Но наш век, то, что рекомендовано в практике, оно отличается от предыдущих. Just like for example, if the methods for self-realization in this age was deity worship, of course we do deity worship, but if that was the method that everyone was supposed to participate in, how would you do that?
you'd have to have the government would have to say, okay, we're going to, part of our taxes, part of the taxes you're paying will go to the local Hare Krishna temple to maintain the deity worship, because this is a sacrifice, at least for Miami. Sacrifice to please God. But of course, that's not going to happen in this age. I didn't catch totally. Okay, sorry, my examples. But just previous times, the king, straight the Dwapara Yuga, when deity worship was the method, the king, by one means or another, he would collect from the people in general either tax money or gold or things needed that were used for that sacrifice, which was in that case deity worship. В предыдущий век по Пара-Югу царь он различными способами привлекал людей к участию, то есть даже через сбор налогов и собирая налоги, он использовал поклонение крестом. And of course, our modern society is not a Vedic society, and that the governor, the mayor, or all these people who are in positions of power, they would even if they wanted to, they're not going to be able to collect so much from the general public to serve Krishna. It won't happen. Но в наш век, конечно, наше правительство не является юридическим, и поэтому все то, что собирается в налогов, там, с общества и так далее, со всех оно не используется таким способом. So what is practical in this age for the sacrifice is we chant Hare Krishna, we go out on the streets chanting Harinam so people can hear and maybe participate in the chanting. И в наш век мы повторяем Харе Кришна, и также выходим на улицы, где харинамы, и люди слушают, и, возможно, кто-то присоединится. And the chanting is the chanting is not hard to do. The chanting is not difficult to do. И воспевание — это то, что делать совсем несложно. With the other kind of sacrifices, there are so many rules and regulations. Fire sacrifices and pray to you have to sit in this direction. I don't know. There's many rules and regulations like that for it to go perfectly. But it's chanting in the holy names, you can chant any time, any place, anyone can chant. So anyone can get this benefit. So therefore, it is the method for the present age, for the fallen condition of the people of this age. И в предыдущие века для выполнения соответствующего жертвоприношения необходимо было соблюсти множество различных условий, время, место, ингредиенты, правильное столкновение и так далее и тому подобное. Вот. Тогда как сейчас, в наше время, все эти правила, они оставлены, и повторять можно всегда, везде, в любое время, в любых обстоятельствах, всегда, когда, то есть абсолютно в любой ситуации. Anyway, these are a few points on this verse. Any questions or comments? Какие-то вопросы или комментарии? Okay, so then we'll end for today. Tomorrow, again, we'll continue with the Srimad-bhagavatam. Srila Prabhupada ki jai.